వీడియో ఇక్కడ పెట్టాను చూసుకోండి. ఓకే, సో we discussed about the abstract class and interfaces as well. సో మనం వీటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్? We don't create a constructor for the interface. We don't create an object for the interface. We don't have any other access modifiers except the public, right? This is what interface. And there is no implementation, only method bodies, method declarations only. No implementations. To achieve multiple inheritance, we used interface class, right? To achieve multiple inheritance, we used interfaces. That is the main purpose. Clear? That is the purpose of interface. దీంట్లో ఏమన్నా డౌట్ ఉందా ఇంటర్ఫేస్ గురించి? Interface is complete abstraction abba. Okay, there is no method body, only abstraction. This is the interface. Okay, class, what is class? Class లో abstraction ఉండొచ్చా? క్లాస్ లో అబ్స్ట్రాక్షన్ ఉండదు. క్లాస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్. సో ఇది సో క్లాస్ ఏంటి? క్లాస్ అనేది కంప్లీట్లీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్ వన్ ఎంప్లాయీ క్లాస్. Is there any unimplemented methods are there in a class? Say this is a public class. Do you have any unimplemented methods? No, right? It is a completely implemented methods. That is the class. So what if I want combination of a class and interface? I would like to have few of the implemented method. So that method can be used by anyone. They want to reuse that method. Print detail function is there. This function is implemented function. So they want to use as it is. And I have some unimplemented method where they want to give their own implementation. Right? A combination of interface and class is nothing but abstract class. Clear? What is abstract class? Abstract class is nothing but a combination of interface and ఇది క్లాస్, ఇది ఇంటర్ఫేస్. సో ఇదేమో ఫుల్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఇదేమో unimplemented. So if I have both combination, implemented methods, unimplemented methods. So what should I call this one? This is a abstract class. Abstract class is nothing but where I can have all implemented methods and I should have at least one unimplemented method. That is the abstract class. Okay. So what is the purpose of the abstract class? So for example, this function is there. They want to, whoever
And one thing, we should not create the object for abstract class. See, only one thing you can remember, we can create the object only for a class, right? We should not create the object for any abstraction. If there is one single unimplemented method as well, for that class, we should not create object. So where it is going to be helpful, it is going to be inherited by that class to whom you are going to create the object. That class can be inherited this class, abstract class, right? So he can use this function as it is implemented function, and he can provide his own implementation for unimplemented method. So that is what abstraction. If you have one single abstraction, if the class name is not a normal class, if it is an abstract class, we cannot create the object. Okay, but we can other things except object creation. We can it will have all the features like class. Okay, so Kaushik, can we create an object for class, abstract class? Checha, కౌశిక్ ఉన్నావా? తెలీదు సార్. ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి ఇంటర్ఫేస్ చూసావా? లేదు సార్, నాకు ఆల్రెడీ 1 వీక్ ఒక పెండింగ్ ఉంది సార్. నాకు లాస్ట్ 3 డేస్ నుంచి కూడా బిజీ ఉన్నాను సార్. మీరు చెప్పండి సార్, నేను తర్వాత చూసుకుంటాను. చాలా ఇంపార్టెంట్ కౌశిక్. అది లాస్ట్ 3 డేస్ నుంచి కాస్త బయటికి వెళ్ళాను సార్, చెన్నై నుంచి. సో కుదరలేదు నాకు అసలు. ఈ క్లాస్ పెట్టాను ఇప్పుడు, ఆ, ఇంటర్ఫేసెస్ వర్సెస్ అబ్స్ట్రాక్ట్. అది చూసి ఓకే సార్. ముందు కరెంట్ క్లాసులు చూసుకోండి. పాత పాత కొంచెం అటు ఇటు అయినా మళ్ళా చూసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఓకే సార్. సో మీరు కరెంట్ చూసుకోలేదనుకోండి, నేనేం చెప్తున్నాను మీకు అర్థం కాదు. ఓకే సార్, షూర్. సో అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్. సో ఎక్కడైనా సరే ఒక్క అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ఉన్నా దానికి మనము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, శాంపుల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. ఇది నా శాంపుల్ ఒక క్లాస్ ఎట్లాగా ఉండిద్దో అంతే ఉండిద్ది. ఎక్స్ట్రా అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ అని ఉండిద్ది ఒకటి. అది నార్మల్ క్లాస్కి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటయ్యా అంటే, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ ఒకటి ఉండిద్ది. అది ఎందుకు ఉండిద్ది? ఇక్కడ నేను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అన్నాను. ఓకే, రైట్, దిస్ ఈజ్ ఎ మెథడ్. ఇదేంటి? ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్. ఓకే, సో రెండోది ఏంటి? ఐ హ్యావ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్. పబ్లిక్ వాయిడ్ M2. నేను దీని బాడీ ప్రిపేర్ చేయాల. దీన్ని బాడీ ఎవడు ప్రిపేర్ చేస్తాడు? రవీంద్ర, దీన్ని ఈ మెథడ్కి బాడీ ఎవరు ఇస్తారు? ఏంటబ్బా, అసలు ఎవరికి ఏం అర్థం కావట్లేదా? ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. వేరే క్లాస్ వాడు దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకొని వాడు బాడీ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. అంటే ఏముండాలి? వేరే క్లాస్ వాడు ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాడంటే దట్ మెథడ్ మస్ట్ బి పబ్లిక్ ఉండాలి. ఓకే, ఇది ప్రైవేట్ ఉండొచ్చు. పబ్లిక్ ఇష్టం. సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్. యూ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్, రైట్? పబ్లిక్ ఉండొచ్చు, ప్రైవేట్ ఉండొచ్చు, ప్రొటెక్టెడ్ ఉండొచ్చు, రైట్? డిఫాల్ట్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా యాక్సెస్ మాడిఫైర్ ఉండొచ్చు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో. ఓకే, అండ్ you should have you should have at least one abstract method. That is, then only we can say it is a abstract class. So a combination of
implemented methods and unimplemented methods is abstract class. And in an abstract class, can we have a constructor? Right? Yes, we can have the constructor for the abstract class. Okay. So wherever you have abstract, that means there is no body for this method. Somebody has to provide the implementation. So, for example, I am a class. ఒక జావా క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. లాగర్ అనేది ఒక క్లాస్. వీడేం చేస్తున్నాడంటే ఎక్స్టెన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ శాంపుల్. శాంపుల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ పెట్టేసి ఇక్కడ చూడండి అట్లా పెట్టంగానే సంథింగ్ ఈజ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ ఈజ్ దేర్, సో యూ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ వన్. M2 అనేది అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ఉంది. వీడు ఏం చేయాలి, నేను ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో ఇంటర్ఫేస్లో అయితే ఇంప్లిమెంట్స్ అంటాం. ఇక్కడ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, రెండింటి కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్టెండ్స్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ దీంట్లో ఏదైతే అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ ఉందో దానికి అట్లా వదిలేస్తే దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ కదా. సో అందుకని వీడు ఎవడైతే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాడు అన్నాడో ఆడు దానికి ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. దీనికి వీడు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. నా నేను ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు క్రియేట్ చేయాలి, క్లాస్కా శాంపుల్ అబ్స్ట్రాక్ట్కా? క్లాస్ సార్. క్లాస్కి క్రియేట్ చేయాలి. ఎక్కడ మన మెయిన్? సో మనం మెయిన్లోకి వెళ్ళి ఏంటి మన క్లాసు లాగర్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, లాగర్లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి? కౌశిక్ చూడు ఇక్కడ, కౌశిక్ లాగర్లో సార్ ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? M2 ఒకటి ఉంది సార్. దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఎన్ని మెథడ్స్ వస్తాయి? తెలీదు సార్. తెలీదా? 2 వస్తాయా సార్? ఇన్హెరిటెన్స్ చూసావా లేదా? లేదు సార్, చెప్పావు కదా సార్, లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి నేనేం చూడలేదు సార్. అయ్యో, సో సో ఏం అర్థం కావట్లేదు. తర్వాత రెండో ఇక్కడ M1 ఒకటి ఉంది ఇంప్లిమెంటెడ్ M1, ఇక్కడ M2 ఒకటి ఉంది అన్ఇంప్లిమెంటెడ్. సో వీడేమో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చాడు అంటే వీడి ఇన్హెరిట్ చేశాడు కాబట్టి వాడి పేరెంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ వీడి అవుతాయి, పబ్లిక్ అయితే మాత్రమే. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు శాంపుల్ అబ్స్ట్రాక్ట్కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఎస్ క్రియేట్ చేస్తే న్యూ ఆఫ్ శాంపుల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏంది శాంపుల్ అబ్స్ట్రాక్ట్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకూడదు. దేని క్రియేట్ చేయాలి? క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. మన క్లాస్ క్లాస్ చేయాలి. లాగర్. లాగర్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ లాగర్.
లాగర్ డాట్ M1 M2 రెండు వస్తాయి. మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసింది దేనికి? క్లాస్కి. క్లాస్కి, రైట్. కానీ రెండు మెథడ్స్ వచ్చినాయి. ఒకటేమో వీడు ఓన్ ఇంప్లిమెంటెడ్, M2 అనేది లాగర్ క్లాస్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది. M1 అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? శాంపుల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ల నుంచి వచ్చింది. అర్థమైందా? సో ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్కి ఎప్పుడు వెళ్తామంటే సంథింగ్, సమ్వన్ దే క్రియేటెడ్, హిస్ పేరెంట్ క్రియేటెడ్ సంథింగ్ దట్ కెన్ హీ రీయూజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఇప్పుడు M1 అనే ఫంక్షన్ వీడు ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు. సో ఐఎమ్ రీయూజింగ్, ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ హియర్ వన్స్ అగైన్, రైట్. దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నా, రైట్. ఆ ఫంక్షన్ని నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నా, కాల్ చేసుకుంటున్నా. మెయిన్ డాట్ లాగర్లో M1 వచ్చేసింది నాకు. లాగర్ డాట్ M1 అంటే ఎవరిది ఉన్నట్టు? లాగర్ది. లాగర్ అనే క్లాస్లో M1 M2 ఉన్నాయి అని చెప్తున్నా. ఉన్నాయా యాక్చువల్గా చూస్తే? లేవు. ఎం M2 మాత్రమే ఉంది లాగర్లో. కానీ M1 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నుంచి వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. అదే కదా ఇన్హెరిటెన్స్లో, ఇన్హెరిటింగ్ ద మెంబర్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ క్లాస్ టు చైల్డ్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్? రీయూజబిలిటీ. నేను రీయూజ్ చేశానా లేదా? ఇక్కడ చూడండి, ఐ రీయూజ్డ్ ఇట్. లాగర్ డాట్ M1 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చేసింది. ఐ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్. అవునా కదా? అక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది దీంట్లో, దీన్ని నేను ఎక్స్టెండ్ చేశాను. అండ్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ మై ఓన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో రెండు పర్పస్లు సర్వ్ అయినాయి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్కి ఎగ్జాంపుల్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్ కాంబినేషన్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నా, అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్ని నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చుకుంటున్నా, లాగర్ అనేవాడు. సో ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్కి క్రియేట్ చేయకూడదు, ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ఇంటర్ఫేస్కి క్రియేట్ చేయకూడదు. వీ షుడ్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఓన్లీ క్లాస్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లాస్కి మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఇంకా దేనికి. ఒకటే బ్లైండ్. కెన్ వీ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే నో. వై? దెర్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఇస్ దర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్లాస్. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే, సమ్టైమ్స్ he want to use M1 here. ఈ ఫంక్షన్ని వీడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాడు. ఇట్లా పెట్టచ్చు, లేకపోతే సూపర్ డాట్ M1 ఇట్లా కూడా కాల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, నేను దాన్ని వాడుకొని దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకా M1 ప్లస్ ఇంకా కొంచెం నేను కోడ్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటా, ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. అర్థమైందా? బేస్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ని కానీ బేస్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ని కానీ కాల్ చేయాలంటే మనము ఏ కీవర్డ్ వాడతాము? ఏ కీవర్డ్ వాడకుండా కూడా చేయొచ్చు, ఎందుకంటే నువ్వు ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి. బట్ సూపర్ అనే కీవర్డ్తో కాల్ చేస్తాం. నార్మల్గా ఒక క్లాస్లో ఉన్నదాన్ని కాల్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం అబ్బా బాజీ? ఒక క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ని నేను కాల్ చేయాలి. చేస్తాం. ఉం? ఉం. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం సార్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అట్లాగే నాకు ఇప్పుడు బేస్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ని చైల్డ్ క్లాస్లో కాల్ చేయాలి. ఎట్లా? డైరెక్ట్గా కాల్ చేయొచ్చు, లేదా సూపర్ కీవర్డ్. సూపర్ అంటే, అంటే ఇట్ ఈస్ మై సూపర్ క్లాస్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ మై సూపర్ క్లాస్. దట్స్ వేర్ ఐ కెన్ యూజ్, ఇఫ్ సమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ దేర్ హియర్, ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫంక్షన్ ఇది, ఐ వాంట్ టు యూజ్ దట్. See, I want to use that and I want to add some top up, right? I want to add some other code on top of this function, right? So
బేస్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ని కాల్ చేయాలంటే సూపర్ కీవర్డ్తో కాల్ చేస్తాం. క్లియర్? సూపర్ కీవర్డ్తో కాల్ చేస్తాం. ఈ బేస్ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని కానీ ఫంక్షన్స్ని కానీ చైల్డ్ క్లాస్లో కాల్ చేయాలంటే సూపర్ కీవర్డ్. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద క్లియర్ డిఫరెన్స్. ఇది ఎక్కడది? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ M1 ఎక్కడదని చెప్తారు మీరు? M1 అనేది ఎవడైతే దీని సూపర్ క్లాస్ ఉందో అంటే బేస్ క్లాస్. సూపర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేస్ క్లాస్. ఆ బేస్ క్లాస్లో మెంబరు అని క్లియర్గా అర్థమైపోయింది. అర్థమైందా? కీవర్డ్, సూపర్ కీవర్డ్ గురించి. Do you got what is super keyword? Ravindra? To use parent class methods in subclass. You can use that other method. So that is the super keyword. Okay. నార్మల్ క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ని కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్తో క్రియేట్ చేస్తాం. అట్లానే సూపర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి బేస్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ని కాల్ చేయాలంటే చైల్డ్ క్లాస్లో సూపర్ అనే కీవర్డ్తో కాల్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే. సో మనం మెథడ్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఏమని? వాట్ వి డిస్కస్డ్ మెథడ్ ఓవర్లోడ్ అండ్ ఓవర్ రైడ్. వాట్ ఈజ్ ఓవర్లోడ్? ఎవరు చెప్తారు? ఎనీవన్? వాట్ ఈజ్ మెథడ్ ఓవర్లోడ్? ఎవరికి తెలీదా? సార్ ఒక మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉండి పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి సార్. మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది బట్ పారామీటర్స్ అన్ని వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ఎక్కడ ఉండిద్ది మెథడ్ ఓవర్లోడ్? మెథడ్ ఓవర్లోడ్ అదే కన్స్ట్రక్టర్స్ లో క్లాస్లో ఉండిద్ది. ఒక సింగిల్ క్లాస్లో యూ కెన్ హ్యావ్ మెథడ్ ఓవర్లోడ్ అంటే సేమ్ నేమ్తో యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ బట్ దేర్ మస్ట్ బి ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ పారామీటర్స్. Okay, that is called method overload. What is method override? Method override in the sense this one. See here, you have the void M2. Go to logger. You have public void M2. Method name same. Here method name same. Parameters also same. See in the other class, method name same, parameters also same. You have the override keyword, right? Method name same, parameters also same. This is the method overriding. Got it? So this one is nothing but polymorphism concept. In polymorphism, we have two types of polymorphism. One is compile time polymorphism and other is runtime polymorphism. Compile time polymorphism in the sense method overload. In single class, you have method name same, you can observe multiple methods with the same name, but difference in parameters. What is overriding? Override in the sense method name same, parameters also same. This would be possible in case of inheritance. Clear? So this is the overriding concept and polymorphism. So we discussed mainly అబ్స్ట్రాక్ట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్లో మేజర్గా ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, పాలిమార్ఫిజం గురించి మాట్లాడుకున్నాం, రైట్? అండ్ we discussed about access modifiers. Yes or no? Yes. So Ravindra, what are the different access modifiers we have? Public, private, protect, and default. Public, private, protect, default. What is private? If we use private, we cannot call those type of classes in subclass. Very good.
Private in the sense it is completely private. Right? There is no, others cannot access that members. Clear? Others cannot access the members. That is called private. Public, what is public? What is public? ఏంటబ్బా? We can use anywhere. Those kind of things. Protected, Mm, Protector. If we have access for this kind of classes only, we can use that protected class. For example, if we use packages, we can use protected class as well. Protected in the sense friend class can access that members. When two classes are in relation, right? Inheriting, one class is inheriting another class. So you have something in the base class, it is a protected member. So child class can access that member. Other classes cannot have access. Okay, that is called protected. Okay. So what is encapsulation? So in OOPS, we discussed, everybody knows that inheritance. Everybody knows that polymorphism, right? We discussed that. Third one is the encapsulation and abstraction. These are the totally 4 pillars of OOPS. This is very, very highly important interview topic. In interviews, they will ask this one. What are the 4 pillars of OOPS? 4. Inheritance, polymorphism, encapsulation, and abstraction. What is encapsulation? It is main concept in OOPS. Okay. Encapsulation means some data is encapsulated into one as a single unit. Right? Class is example for encapsulation. మీరు క్లాసులు ఇప్పటి వరకు క్లాసులు రాశారు. It is a single unit, right? You have some data. Might be variables and functions, or only variables or something. Right? This is the data which is encapsulated into a class. Class is a single unit. Right? In the data, if you don't want to provide access to others, what do you make? How do you provide the security to the data? I don't want to share with someone. How do you make it? How do you secure the data? How do you make how you can provide the security to your data? Jahir, unnada? ఉన్నాను. How you can provide the security to your data? You have your bank account number. It is personal to you. You have your PIN code. It is personal to you. Data hiding we can abstraction actually. We can use in move concept abstraction is there now. Personal data నాకు ఇస్తావా? No. Why? It's a personal now, so we can't. Personal in the sense? Private. No one can see private. Yeah. Private access modifier, right? If it is private, nobody can access to that. Right? But you can use it yourself. And you are not going to provide that to others. Right? Bank number on the PIN code on the. You are not going to share with anyone. You can use it.
నువ్వు ఇప్పుడు డిపాజిట్ కావాలనుకో, బ్యాంక్కి వెళ్తావు, డిపాజిట్ చేసుకొని వస్తావు కార్డు తీసుకొని, మనీ తెచ్చుకోవాలనుకో తెచ్చుకుంటావు. బట్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు షేర్ టు ఎనీ వన్, రైట్? దిస్ ఈస్ one of the example. So encapsulation talks about a security. Encapsulation అంటే ఏంటి? Data is encapsulated into a class, in a single class. Every class is example. For example, you have ఒక బ్యాంక్ అకౌంటే ఉంది. దిస్ ఈజ్ వన్ క్లాస్. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈజ్ ఎ క్లాస్, రైట్? దీంట్లో ప్రైవేట్ డేటా, ప్రైవేట్ నీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఉంది. ఓకే, ఈ రెండు ప్రైవేట్ మెంబర్స్, అండ్ యూ హ్యావ్ పబ్లిక్ మెంబర్. You can deposit the amount to your bank, but you cannot tell someone what is your bank number, bank details, and right? Okay, right? Bank account dot deposit. ఇక్కడ ఏంటి? This is one class. Yes or no? Every class is example for encapsulation. Why? Encapsulation in the sense whole data, either functions or variables, you are encapsulating into one class. That is called encapsulation. You are holding the data into a single unit. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే ఏమొచ్చింది? ఇప్పుడు సమ్ మెయిన్ ఉంది, మెయిన్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ బీసీ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశా. బీసీ డాట్ అంటే నాకు అకౌంట్ నెంబర్ వచ్చిద్దా? రాదు. అవునా? ప్రైవేట్ డేటా కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్. దట్స్ హౌ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ద సెక్యూరిటీ, రైట్? ఈ బ్యాంక్లోకి నేను డిపాజిట్ చేశా, అంతేగాని ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద పిన్ నంబర్, ఆర్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద దిస్ డేటా కెనాట్ బి వ్యూడ్ బై ఎనీ అదర్స్. ఈ అకౌంట్లోకి కొంత అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తున్నాం అంతే. ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్స్. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎన్కాప్సులేషన్. ఎన్కాప్సులేషన్ అనగానే మీరు చెప్పాల్సిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే you can encapsulate data into single unit. A class is example for encapsulation. Every class is example for encapsulation. Encapsulation mainly talks about what? Security. How do you provide the security? How do you provide the security? How you are providing the security?
With the help of private key. With the help of private keywords. So wherever you mention the private, other classes cannot access that data. That means it is secured or not secured? Secure. It is secured. So encapsulation talks about Security. security. What is abstraction? Hiding. It's hide the data. Hiding the internal details. See here, this is one function, right? So, ఇప్పుడు ఏటీఎం సెంటర్ ఉంది. ఇక్కడ విత్డ్రా ఫంక్షన్ ఉంది, పిన్ చేంజ్ ఫంక్షన్ ఉంది, శాంపుల్ 1 ఉంది, ఇదేదో ఉంది, రైట్? ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ మెయిన్ క్లాస్. మెయిన్ ఇక్కడ నాది ఇది. గో టు మెయిన్. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్. వాట్ ఈజ్ యాక్సెస్ ఏటీఎం? యాక్సెస్ ఏటీఎంకి ఏటీఎం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశా, రైట్? ఏటీఎం డాట్ డిపాజిట్ అన్న. ఏటీఎంలో విత్డ్రా అన్న, రైట్? See here. So end users, they don't worry about how you implement it, right? నేను అమౌంట్ విత్డ్రా చేస్తున్నాను, నాకు అమౌంట్ విత్డ్రా అవుతుందా లేదా చూసుకుంటారు, అంతేగాని దే డోంట్ వరీ అబౌట్ how that function is implemented, what kind of code they have written, in which language they have written the code. All these things they don't worry, right? They just worrying about, okay, that function is there or not. In our ATM, this ATM, Axis Bank, do I have withdraw function or not? Do I have pin change or not? That is worry. That is the end users clients worry, right? For example, మనమే end users ATM సెంటర్కి వెళ్ళాం. మీకు ఎవరికైనా తెలుసా ఆ ఫంక్షన్ ఎట్లా రాశారో, ఆ ఫంక్షన్ లోపల ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎట్లా ఉందో, ఏ అకౌంట్ నెంబర్లు కాంటాక్ట్ ఇది చేస్తారో ఏం తెలియదు. బట్ యు నో దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ దేర్. So this is called abstraction. So abstraction, see here, it is completely abstract method, right? When you go there, you are not seeing the code. Even here, you won't observe the code. Okay. So hiding the internal details, how the function is implemented. Abstraction in the sense hiding. Encapsulation in the sense security. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. What is abstraction? Abstraction in the sense hiding the internal Hiding the details internal. from the end users. ఎవడైతే ఏ క్లాస్ అయితే ఈ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేస్తున్నాడో వాడికి ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో తెలుసు, కానీ దట్ హీఈస్ వరింగ్ అబౌట్ దట్ వన్. వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ దిస్ గై కెన్ ప్రొవైడ్ మీ, బట్ దోస్ దే డోంట్ వరీ అబౌట్ ద ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్, రైట్? మనం ఇప్పుడు ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్ళాం. We don't know how they implemented, what language they implemented, how many lines of code, right? We are not worrying about that. We just know, okay, this function is that, yes, I can use that function. That's it. Hiding the internal details is abstraction. Clear? Baji? Ready. Right, sir, Baji. Ravindra? Sir. Any doubts, Ravindra? Encapsulation, abstraction, ఇది చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి. ఓకే సార్, డౌట్స్ ఏం లేదు. యూనస్? What is abstraction, Yunus?
Abstraction is hiding of data. హైడింగ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్. Internal ఫంక్షన్ ఉంది, details. ఆ ఫంక్షన్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ మనకి బయటకు కనిపించదు. ఎవడైతే కాల్ చేస్తున్నాడో వాడికి ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్ తెలియదు ఏమి ఉందో. వాడికి వరి వల్ల ఏంటి, అక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఆ ఫంక్షన్ పనిచేస్తుందా లేదా అంతే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. అబ్స్ట్రాక్షన్ వీ కెన్ అచీవ్ మల్టిపుల్ వేస్, 2 ways మేజర్లీ. One is through interface and another is abstract class. Right? So this is called abstraction. See, even you can go there, you won't get that internal details. Right? This is the abstract. These are the 4 pillars of OOPS. Okay. Inheritance, polymorphism, Polymer. encapsulation, abstraction. కన్ఫ్యూజ్ ఎక్కడ వచ్చింది? అవేమో ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం 2 క్లియర్ సపరేట్గా ఉన్నాయి, అర్థమైపోయింది. కన్ఫ్యూజన్ మేజర్గా ఎన్కాప్సులేషన్కి అబ్స్ట్రాక్షన్కి వచ్చింది. ఎన్కాప్సులేషన్ టాక్స్ అబౌట్ ద సెక్యూరిటీ. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు షేర్ మై ప్రైవేట్ డేటా. ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు షేర్ మై ప్రైవేట్ డేటా. I want to provide the security. How can I provide? How can I restrict the data? By making Using private private. member. I can restrict the data by making private member. So that is the encapsulation. So when I make the private data, bank number, balance, I make as a private. So ఎవడైతే దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడో ఆడు యాక్సెస్ చేయలేడు. సో దీనికే ఇది ఉంది, ఈ ఫంక్షన్ ఉంది. ఎవడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేస్తున్నాడో వాడు హీ డజంట్ నో ద ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్. హీ జస్ట్ నో దెర్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్, ఐ షుడ్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్, దట్స్ ఇట్. సో ఎవ్రీ క్లాస్లో మనం అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్కాప్సులేషన్ గురించి చెప్పొచ్చు. ప్రైవేట్ డేటా ఉంటే ఎన్కాప్సులేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఒక మెథడ్ ఉంది, ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్. సో దాన్ని చైల్డ్ క్లాస్ కాల్ చేస్తున్నాడు. చైల్డ్ డజంట్ నో వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ డీటెయిల్స్. He just simply knows, okay, this class has this function. He is not worrying about the internal details. That is called abstraction. Clear? Clear? సో ఇది మేజర్గా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. టేక్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది బెటర్. అబ్స్ట్రాక్షన్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, ఎన్కాప్సులేషన్కి ఎగ్జాంపుల్, అంటే బ్యాంక్ అకౌంటు ఎన్కాప్సులేషన్ ఎగ్జాంపుల్, లేకపోతే ఏటీఎం సెంటరు ఎన్కాప్సులేషన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్లా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. లేకపోతే కారు అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు రియల్ టైంలో ఏది గుర్తుకొస్తే దాని పక్కన గివ్ మీ 1 ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎన్కాప్సులేషన్ ఆర్ గివ్ మీ 1 ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అబ్స్ట్రాక్షన్. ఇట్లా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంటర్ఫేస్లు, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసు ప్రాక్టీస్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఎవరికైతే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా ఉంటుందో దే కెన్ డిజైన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్. ఆటోమేషన్లో ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైన్ చేయాలంటే అంటే చూడండి, ఎప్పుడు మన కోడ్ బెస్ట్ అయిపోయింది, రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్. యువర్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి టువర్డ్స్ రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్. రాసిన కోడ్ మళ్ళా డూప్లికేట్ కోడ్ కనిపించకూడదు. ఒకటే ఫండమెంటల్. యూ షుడ్ నాట్ సీ ఎనీ డూప్లికేట్ కోడ్. ఒక చోట రాసిన కోడ్ మళ్ళా రాయకూడదు. వాట్ యూ షుడ్ థింక్, ఓకే, ఐఎమ్ సీయింగ్ సమ్ డూప్లికేట్ కోడ్, కెన్ ఐ మేక్ ఇన్ టు 1 single method? That method I should use instead of writing multiple times. This is your approach. If you want to achieve this kind of approach, what you must need? Inheritance. You are writing in single place and inheriting that and implementing the using somewhere. సో ఇది చేయాలంటే ఇన్హెరిటెన్స్ చాలా చాలా హార్ట్ అనమాట. ఇన్హెరిటెన్స్ తెలిస్తేనే మీరు ఫ్రేమ్వర్క్లు డిజైన్ చేయగలుగుతారు. క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం అంటే అందరికీ తెలుసు కదా, ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకుంది అదే కాబట్టి. క్లియర్? Yes, sir. ఇంకేమున్నాయబ్బా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది?
కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకటి మాట్లాడుకోవాలి, దానికి సపరేట్గా మాట్లాడుకుందాం. ఎక్సెప్షన్స్, మల్టీ థ్రెడింగ్. మల్టీ థ్రెడింగ్ మనకు అవసరం లేదు, ఎక్సెప్షన్స్ కావాలి. ఇంకా ఇంకేమన్నా వేరే టాపిక్, సూపర్ కీవర్డ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. రైట్, వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ వినో? స్టాటిక్ కీవర్డ్ యూనో? స్టాటిక్ స్టాటిక్ గురించి తెలుసా? సార్ స్టాటిక్ కీవర్డ్ తెలుసా? తెలుసు సార్, కానీ ఏంటంటే సూపర్ కీవర్డ్, దిస్ కీవర్డ్, స్టాటిక్ కీవర్డ్. హలో హలో చెప్పండి. చెప్పండి సార్. సో స్టాటిక్ కీవర్డ్ అంటే ఏంటి? టు షేర్ ద డేటా, రైట్, ఎస్. between multiple objects. Whatever the common data is there, you want to share the data between multiple classes, you can go for static keyword. Super, టు యూస్ ఫ్రమ్ బేస్ క్లాస్ టు చైల్డ్ క్లాస్. when you want to access base class members into child class, you can use the super keyword, right? ఎస్. ఇంకా సూపర్ కీవర్డ్ అది. దిస్ కీవర్డ్, దిస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఒక ఒక క్లాస్ ఉంది, మీ ఓన్ క్లాసు, రైట్? ఆ క్లాస్లో కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, దిస్ లేకుండా కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ క్లాస్ మెంబర్స్ని, అంటే ఇది ఉంది, ఇంకో ఫంక్షన్ ఉంది, విత్ బ్యాలెన్స్, చెక్ బ్యాలెన్స్. వీడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ముందు డిపాజిట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాడు, ఒక ఫంక్షన్లో నుంచి ఇంకో ఫంక్షన్ కాల్ చేయొచ్చు, అవునా కదా? అవునా? ఇట్లా కాల్ చేసుకోవచ్చు. అమౌంట్ 500 అని పెట్టాను. సో ఐ కెన్ కాల్ దిస్ ఫంక్షన్. ఒక ఫంక్షన్ నుంచి ఇంకో ఫంక్షన్ని నేను కాల్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే కాల్ చేసేటప్పుడు దిస్ అనే కీవర్డ్ కూడా పెట్టచ్చు, పెట్టకపోవచ్చు. దిస్ రిఫర్స్ టు కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. నువ్వు ఈ ఫంక్షన్ ఎవరిదబ్బా అంటే నా ఫంక్షన్ని నేనే కాల్ చేసుకుంటున్నా. దిస్ దిస్ రిఫర్స్ టు కరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సేమ్ క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ని కాల్ చేయాలంటే దిస్ కీవర్డ్స్ను వాడతారు. సేమ్ క్లాస్లో మెంబర్స్ని లేకుండా కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఆర్ ఎనీ ప్రైవేట్ మెంబర్ కానీ ఏదైనా కానీ సేమ్ క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ని ఇంకొక క్లాస్లోకి, ఇంకొక ఫంక్షన్లో కాల్ చేసుకోవడం, సేమ్ క్లాస్లో దిస్ కీవర్డ్ ద్వారా కాల్ చేస్తాము. ఓకే, అదే బేస్ క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ని చైల్డ్ క్లాస్లో కాల్ చేయాలంటే సూపర్ కీవర్డ్ ద్వారా కాల్ చేస్తాము. What is static keyword? Static keyword is a special kind of keyword where you are going to share the data. ఏదైతే కీవర్డ్ వేరియబుల్కి కానీ ఫంక్షన్కి కానీ ముందు స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఉంటే దానిని యూ కెన్, అదర్స్ కెన్ షేర్, యాక్సెస్ ద డేటా. అర్థమైందా? యూ కెన్ షేర్ ద డేటా అక్రాస్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్, మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. దట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ కీవర్డ్. ఓకే, కీవర్డ్స్ అన్నీ ఓకేనా? ఓకే సార్. సో ఇప్పుడు ఇంకొక టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాం. ఏమిటంటే యూ క్రియేటెడ్ వన్, ఓకే, జహీర్ ఈజ్ వన్ క్లాస్, యూనస్ ఈజ్ అనదర్ క్లాస్. దీస్ ఆర్ ద టూ క్లాసెస్ ఆర్ టూ పర్సన్స్. జహీర్ డజంట్ వాంట్, జహీర్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ guy, okay, but he doesn't want to share the data
to others. He is a class. He doesn't want to share the data to others. ఎవడు ఇన్హెరిట్ చేయకూడదు. నువ్వు ఫ్రెండ్ అయినా సరే, అసలు నన్ను ఎవడు ఫ్రెండ్గా చేసుకోకూడదబ్బా. నోబడీ షుడ్ ఇన్హెరిట్ ద డేటా ఫ్రమ్ మైన్. రైట్? హౌ డు యూ డూ దట్? ఫైనల్ ఏదో కీవర్డ్ ఉంది సార్ వెరీ దాన్ని. గుడ్. సో ఫైనల్ అని ఒక క్లాస్కి ముందు నేను ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ని పెడితే ఆ క్లాస్ని ఎవడు ఇన్హెరిట్ చేయలేడు. నోబడీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్హెరిట్ దట్ క్లాస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ కీవర్డ్. అంటే ఏంటి? ఏమి లే. ఫైనల్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది, పబ్లిక్ క్లాస్ ఫైనల్ అని పెడతాం. ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ని ఎవడన్నా ఇన్హెరిట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు అనుకో, ట్రై టు ఇన్హెరిట్. ఇంకో క్లాస్ ఎక్కడ ఉంది? స్టూడెంట్ క్లాస్ ఉంది. ఈ స్టూడెంట్ అనేవాడు బ్యాంక్ని ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. ఎక్స్టెండ్స్ చూడండి ఏమంటున్నాడు? కెనాట్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ ద ఫైనల్ బ్యాంక్ అకౌంట్. బాస్ అది ఫైనల్ అని ఉంది, సో యూ షుడ్ నాట్ ఇన్హెరిట్. ఓకే, అట్లానే మన స్ట్రింగ్ కూడా ఒక క్లాసేగా. స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. ఎస్ ఆర్ నో? స్ట్రింగ్ క్లాస్ అని తెలుసా లేదా? ఎంతమందికి తెలుసు? స్ట్రింగ్ అనేది క్లాస్, అవునా కాదా? Yes, sir. సో కెన్ వి ఇన్హెరిట్ స్ట్రింగ్ క్లాస్? కెన్ వి ఇన్హెరిట్ స్ట్రింగ్ ఆర్ నాట్? ఏ క్లాస్ అయినా మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు, అవునా కదా? కానీ స్ట్రింగ్ క్లాస్ని మనం ఇన్హెరిట్ చేయలేము. ఎందుకు? చూడండి, పబ్లిక్ ఫైనల్ క్లాస్ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ అనేది ఏంటి? పబ్లిక్ క్లాస్, కానీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనల్ క్లాస్. సో యూ కెనాట్ ఇన్హెరిట్ దట్. కెన్ వీ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇన్హెరిట్ దిస్ ఫైనల్ క్లాస్? ఎస్. స్ట్రింగ్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామా లేదా? స్ట్రింగ్ str ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ str డాట్ సంథింగ్ అసైన్ చేస్తున్నాం, అవునా కదా? సో ఫైనల్ క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేయలేవు, ఫైనల్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. గాట్ ఇట్? దట్స్ వేర్ Yes, sir. స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ ఇమ్యూటబుల్. స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ ఇమ్యూటబుల్. అట్లానే మీరు ఏదన్నా క్లాస్ని ఇంటర్వ్యూలో ఇది కూడా అడుగుతారు, హౌ ఐ కెన్ మేక్ ఇమ్యూటబుల్ క్లాస్ అంటాడు. అంటే ఇట్ వోంట్ అలౌ ద చేంజెస్. నువ్వు ఆ క్లాస్ని చేంజ్ చేయలేవు. ఇట్ బికమ్స్ అరుంధతి డైలాగ్ విన్నారా? పశుపతిలో అరుంధతిలో అరుంధతి అంటా ఉంటుంది, నువ్వు నన్నేం చేయలేవురా అని. అంటే ఆ క్లాస్ని నువ్వు చేంజ్ చేయలేవు. వన్స్ యూ మేక్ ఎ క్లాస్ టు ఫైనల్, others cannot touch that class. If you want use, you can use it. How? By creating the object calling that function. But that existing function you do not change. చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సింపుల్గా you can have final class. By making final class, you cannot inherit that class. ఇన్హెరిట్ చేసేయండి, యూ కెన్ రీయూజ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఆల్సో. నేను అంత కష్టపడి ఫంక్షన్ రాస్తే నువ్వు చేంజ్ చేస్తానంటే ఎట్లా? ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ టు చేంజ్ యాక్సెస్. యూ వాంట్ యూజ్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, బట్ డోంట్ డూ ఎనీ చేంజెస్. అట్లా చేయాలంటే, అట్లా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఉంది, చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఎవడికి పడితే వాడికి యాక్సెస్ ఇచ్చాడు అనుకో, మొత్తం గబ్బు చేసి పడేస్తారు, అవునా కదా? హౌ డు యూ రిస్ట్రిక్ట్ దాట్? బై మేకింగ్ ఫైనల్ కీవర్డ్. ఒక క్లాస్కి ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ పెడితే ఆ క్లాస్ని ఎవడు ఇన్హెరిట్ చేయలేడు. ఒక వేరియబుల్కి ముందు
నేను ఫైనల్ కీవర్డ్ పెడితే ఎవరు యూజ్ చేయలేరు ఆ వేరియబుల్. చేయలేరా? యూజ్ చేయలేరా? యూజ్ ఎందుకు చేయలేరు? ఇదిగో ఇక్కడ ఉందిగా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ దట్. అంటే వేరే దాంట్లో సార్ వేరే ఇన్హెరిట్ దాంట్లో అని చేయలేమండి. కాదు, వీడు కూడా యూజ్ చేయడం కాదు. దాన్ని వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? వేరియబుల్, ద వాల్యూ స్టోర్. ఇట్ కెన్ బి చేంజ్డ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. యూ కెన్ స్టోర్ ద వాల్యూ అండ్ ఇన్ దట్ వేరియబుల్ యూ కెన్ చేంజ్ ఎనీ అదర్. ఇప్పుడు యూనస్ అన్న, నేను అతని పేరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే యూనస్, యుయువైఎన్ఏఎస్, యూనస్. ఏంటి యూనస్ మీ ఇంటి పేరు? ఎస్కేనా, సయ్యదా? Check. ఎస్. ఓకే, యూనస్ ఎస్ అన్న. చూడు, వేరియబుల్ని అలౌ చేయట్లా. ఇట్ డజంట్ అలౌ ద చేంజ్. వై? దట్ వేరియబుల్, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్ ఐ యాడ్ ద ఫైనల్ కీవర్డ్. ఫైనల్ ఇన్ ద సెన్స్, ఒక వేరియబుల్ ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ పెడితే ఇట్ వోంట్ అలౌ ద చేంజ్. ఆ వేరియబుల్లో నువ్వు ఏం చేయలేవు. ఇప్పుడు చూడు, ఏం ప్రాబ్లం లే. యూనస్ ఎస్, he provided the change, whereas he added final keyword, right? It won't allow the change. The variable becomes constant అనమాట. కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? ఒక వాల్యూ నువ్వు అసైన్ చేస్తే ఒక వేరియబుల్కి, దట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ఎనీ టైమ్, దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. అట్లానే ఫైనల్ కూడా, ఒక వేరియబుల్ ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ పెడితే దట్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. యూ కెనాట్ చేంజ్. క్లియర్? ఓకే. ఒక ఫంక్షన్కి ముందు నేను ఫైనల్ కీవర్డ్ పెడితే ఏమైంది? స్టూడెంట్ క్లాస్ ఉంది, దాంట్లో ప్రింట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనే ఫంక్షన్కి ముందు నేను ఫైనల్ పెట్టా. ఏమైంది రవీంద్ర? రవీంద్ర ఏమైంది? జహీర్, సార్ అది సార్ వేరే క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోలేము అండ్ కాల్ చేసుకోవచ్చు, బట్ వేరే క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోలేము. ఇన్హెరిట్ చేసుకోలేము. దీన్ని, ఈ క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు. క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాడు, బట్ మెథడ్స్ ఈ ఫంక్షన్ని వాడు మాడిఫై చేయలేడు, ఓవర్ రైడ్ చేయలేడు. నేను ఇందాక ఫైనల్ ఇక్కడ పెట్టా, ఫైనల్ అంటే ఆ క్లాస్ని ఎవడు ఇన్హెరిట్ చేయలేడు. ఇన్హెరిట్ చేయలేడంటే వాడు దేన్ని చేంజ్ చేయలేడు. కానీ ఇక్కడ నేను ఒక మెథడ్ని మాత్రమే ఇన్హెరిట్ చేయొద్దు, మాడిఫై చేయొద్దు, మిగతా అదంతా నువ్వు చేసుకో అని చెప్పాలనుకుంటున్నా. సో ఏ మెథడ్ని అయితే ఓవర్ రైడ్ చేయకూడదు అనుకున్నానో, ఏ మెథడ్ని అయితే పక్కనోడు చేంజ్ చేయకూడదు అనుకున్నానో, దాన్ని ఫైనల్ కీవర్డ్తో పెట్టా. వెన్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఫైనల్, అదర్స్ కెనాట్ చేంజ్ దట్ మెథడ్. ఫైనల్ ఇన్ ద సెన్స్ అరుంధతి, ఒకటే డైలాగు. ఏమర్థి? నువ్వు నన్నేమీ చేయలేవురా అనిద్ది. ఆ ఫైనల్ కీవర్డ్ ఒక వేరియబుల్ ముందు పెట్టాను అనుకో, ఆ వేరియబుల్ని నువ్వేం చేయలేవు. ఆ ఫైనల్ కీవర్డ్ని ఒక మెథడ్ ముందు పెట్టాను అనుకో, ఆ మెథడ్ని నువ్వు ఏం చేయలేవు. యూ కెన్ నాట్ చేంజ్ అనమాట. ఈవెన్ దో ఇన్హెరిటెడ్ దట్ క్లాస్, ఆ క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నావు, కానీ ఈ మెథడ్కి ముందు ఫైనల్ పెట్టా. సో నో బడీ కెనాట్ చేంజ్. క్లియర్? ఎస్ సార్. సో విత్ దిస్ we completed Java all basics. మేజర్ అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్ కూడా కవర్ అయిపోయింది. ఓకే, ఉన్నదంతా మీ చేతిలోనే ఉంది ఇప్పుడు. ప్రాక్టీస్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చూడాలి మేజర్గా ఇప్పుడు మిగిలినది. 2, కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ హైలీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి 2 కవర్ అయితే యు ఆర్ డన్ విత్ ద జావా. ఈ నాలెడ్జ్ మీకు సరిపోయింది.
కాకపోతే ఇన్హెరిటెన్స్ని ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అంత బాగా మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ని డిజైన్ చేయగలుగుతారు. ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైన్ చేయాలంటే ఉండాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్. సంథింగ్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ సేమ్ కోడ్ ఒకటే ఆలోచన రావాలి మీకు, ఇది మళ్ళా 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 కనిపిస్తుంది నాకు, దీన్ని ఏం చేయాలి, ఒక మెథడ్లో పెట్టేసుకొని కాల్ చేయాలి, అంతే సింపుల్. అదే ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇన్హెరిటెన్స్ టాపిక్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవాళ మ్యాక్సిమం నేను అన్ని కీవర్డ్స్ కవర్ చేశాను, ఫైనల్ గురించి మాట్లాడాను, అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇంటర్వ్యూస్లో ఇంత మించి మిమ్మల్ని ఎవడు కదిలేడు. ఒకటి కరెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్, రెండు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఇవి రెండు అయిపోయి ఫ్రేమ్వర్క్లు కూడా డిజైన్ చేసే క్యాపబిలిటీ వచ్చింది. ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తే, లేకపోతే ఏ క్యాపబిలిటీ రాదు. ఓకేనా? చలో, విల్ కనెక్ట్ టుమారో.